is Radio Dniester International from Tiraspol, the capital of the Moldovan Republic of Pridnestrovie. Говорит радио Pridnestrovie. В Москве 18 часов, в Тирасполе 17. Here is Tiraspol, the capital of the Dniester Moldovian Republic. This is the 25th edition of the English version of the informational analytic program Pridnestrovye, prepared by the editorial staff of Information Political Programs of the Radio DMR for listeners in Europe and the CIS. We broadcast on shortwave on frequency of 5,960 kHz. Good evening, Vadim Rudometov on the air. Our program is over. In studio worked the author Antonina Voronkova, the analysts Svetlana Gorokhova and Vladimir Kochubey, the editor Ekaterina Poshelyuk, the translator Ernest Vardanyan, the sound director Andrei Kondrashov, and the narrator Vadim Rudometov. Our address: the program Pridnestrovye, the Radio DMR, Rose Luxembourg Street 10, 3300 Tiraspol, the Republic of Moldova. The next edition of the program Pridnestrovye you may hear on the frequency of 5,960 kHz the next Wednesday, December 25th at 8 p.m. Moscow time, 7 p.m. Eastern European time, 6 p.m. Central European time, 5 p.m. Greenwich time. Говорит Тирасполь, столица Приднестровской Молдавской Республики. В эфире информационно-аналитическая передача «Пridnestrovye», подготовлена редакцией информационно-политических программ радио ПМР для наших радиослушателей в ближнем и дальнем зарубежье. Наша передача выходит в эфир по пятницам в 20 часов в средневолновом диапазоне на частоте 999 кГц. Здравствуйте, у микрофона Михаил Снежинский. Here is Tiraspol, the capital of the Pridnestrovian Moldovian Republic. Today is Wednesday, the 12th of December 2007. This is the next edition of the English version of the informational analytic program Pridnestrovye, prepared by the editorial staff of Information Political Programs of the Radio PMR. Hi, Vadim Rudometov on air. Today you'll hear pieces of news from Pridnestrovie and Moldova. Now we pass to details.
That's all for today. Our program is over. In studio work, the author Antonina Voronkova, the editor Katerina Pasheluk, the translator Svetlana Kononova, the sound director Alexander Shushkin, and the narrator Vadim Rudometov. We use information of the news agency Olvia Press and the reporters of the Radio PMR. Our address, the program Pridnestrovye, the Radio PMR, Rose Luxembourg Street 10, 3300, Tiraspol, the Republic of Moldova. Our email address is radiopmr@inbox.ru. The following edition in English you'll hear on Thursday, the 13th of December 2007. Until then, goodbye. The informational analytic program Pridnestrovye relates about history and everyday life of the young and emerging state to the east of Europe, the Pridnestrovian Moldovian Republic. Listen to us Monday through Friday at 3, 4, 5, and 6 p.m. GMT on frequency of 7,370 kHz. At 7 p.m. GMT on frequency of 7,375 kHz. And at 11 and 12 GMT on frequency of 6,240 kHz. Ici Tiraspol, la capitale de la République moldave pridnestrovienne. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 12 décembre 2007. C'est la version française de l'émission informationnelle analytique Pridnestrovye, effectuée par la rédaction des actualités de la radio de la République moldave pridnestrovienne pour les auditeurs en Europe et en Amérique du Nord. Bonjour, ici Lena Vardanian. Nous vous présentons l'analyse des derniers événements à Pridnestrovie et à l'étranger. Maintenant, les détails. Hier ist Tiraspol, die Hauptstadt der Pridnestrowischen Moldauischen Republik. Heute ist Mittwoch, 12. Dezember 2007. Das ist die nächste Sendung der deutschen Version des analytischen Informationsprogramms Pridnestrovye, die von der Redaktion der politischen Informationsprogramme vom Funk der Pridnestrowischen Moldauischen Republik für die Hörer in Europa und Nordamerika vorbereitet ist. Guten Abend, am Mikrofon Andrei Smolenski. Heute werden Sie Folgendes anhören. Die Nachrichten aus dem GOS-Raum und Pridnestrovien. Das sind die Grundthemen unserer heutigen Sendung. Nun in Einzelheiten.